Donc, la présentation aujourd'hui sera faite en français et en anglais. Je vais présenter en français lorsque la diapo sera en anglais, and I'll speak in French when the slide is in English. So that will be, I'll try not to mess things up too much as we go along. But as Peter mentioned, if you want to jot down any questions in the chat, we can have a look at those afterwards. And I'll just go through the presentation, hopefully clarify things surrounding this universe of knowledge synthesis typology. Ça ne dérange pas quelle sorte de revue vous décidez de faire. Il y a des buts communs qui sont partagés, que ce soit une revue systématique, une revue de la portée, une revue rapide. On va voir d'autres termes aujourd'hui aussi au niveau de la typologie des revues, mais la plupart vont partager ces mêmes caractéristiques ou ces mêmes objectifs. Donc, on va chercher à trouver le plus de preuves possibles pour aider à mieux comprendre un enjeu. Ça peut être un enjeu au niveau de la société, ça peut être un enjeu au niveau d'un traitement particulier par rapport à un trouble particulier. Il y a plein de façons de voir comment on peut aller mettre de la lumière, si on veut, ça c'est une traduction littérale de ce qui est sur la diapo, mais de pouvoir expliquer un certain phénomène. On va tenter aussi de répondre, ou toute revue va tenter de répondre à une question de recherche. Il y aura aussi la possibilité ou le but final, si on veut, d'une revue systématique, c'est non seulement de pouvoir prendre des décisions, mais aussi c'est de pouvoir se sentir comme si, basé sur les preuves qu'on a réussi à récolter, qu'on puisse changer nos façons de faire. Donc, c'est à ce niveau-là que ça peut changer, soit au niveau pratico-pratique, par exemple, en salle de classe, si on prend un exemple en éducation, où on veut voir est-ce que cette stratégie-là est efficace pour enseigner un tel concept. Si en se basant sur plusieurs preuves, on peut dire oui, cette façon-là de faire est bonne, ça peut changer la façon dont en salle de classe, les enseignants, enseignantes font leur travail. Ça peut être aussi au niveau des politiques. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une influence ou notre revue systématique ou une revue de la portée peut avoir une influence sur le processus décisionnel. Le tout aussi peut être une façon de pouvoir voir, OK, bien voici qu'est-ce qui existe sur le sujet, mais il y a encore plusieurs lacunes. Puis, on va examiner justement ces lacunes-là dans des recherches antérieures. Mais grosso modo, le dernier point, c'est celui qui vient soutenir un peu tout ça, c'est qu'il faut être, en faisant une synthèse des connaissances, on se doit d'être exhaustif, mais aussi d'être transparent pour pouvoir permettre à quelqu'un de reproduire notre approche. Je pense que c'est un élément clé, puis c'est peut-être mon côté de bibliothécaire qui vient biaiser un peu cette diapo avec ce dernier but, mais je pense que c'est important. Moi, je le vois trop souvent qu'il y a plein de revues systématiques qui sont publiées. Je me pose la question, comment est-ce que c'est passé par l'évaluation par les pairs, en sachant que leur méthodologie est un peu moins bonne ou peut-être moins complète qu'elle devrait l'être. Ça, on va y revenir aussi au fur et à mesure de la présentation. Je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les synthèses des connaissances, c'est plus qu'une revue de la littérature. On est tous probablement habitués d'avoir fait des revues de la littérature dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'un article. Aussi, un article empirique va avoir une composante d'une revue de la littérature dans l'introduction. Souvent, quand on fait une revue de la littérature générale, on va choisir de façon subjective les articles qui vont venir soutenir un peu les arguments ou montrer ou vraiment faire valoir les points qu'on veut transmettre. Tandis qu'un objectif, l'objectif d'une synthèse des connaissances, c'est vraiment d'être plus objectif et donc moins subjectif. On va quand même avoir une liste de critères d'inclusion et d'exclusion qu'on va appliquer aux études qu'on va avoir identifiées pour déterminer si cette étude-là passe le test, si on veut. Est-ce que ça rencontre les critères d'inclusion? Oui, alors on peut l'inclure dans notre synthèse des connaissances. Ce ne sera pas un choix au hasard qui se fait, ce qui arrive plus souvent dans le cas d'une revue de la littérature. Donc, je pense que c'est important de retenir que les synthèses des connaissances sont beaucoup plus exhaustives qu'une revue de la littérature traditionnelle. On ne regardera pas, j'ai oublié de compter combien il y a de petits carrés ici sur la diapo, mais on ne va pas regarder tout ça aujourd'hui. Mais si vous voulez, un des articles clés qui est le plus souvent cité, c'est l'article de Grant et Booth, publié en 2009. Donc déjà, ça fait 15 ans déjà que cet article-là a été publié. Et puis, ce que les auteurs ont tenté de faire, c'est de justement proposer une typologie pour les différents types de projets de synthèse des connaissances. Donc, à ce moment-là, ils ont identifié, je pense, c'est 14. J'en ai peut-être rajouté un qui n'était pas dans leur liste. Il y en a d'autres qui se sont
ajoutées au fil du temps aussi. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne un aperçu du type de revues qui existent, qui peuvent être faits dans le contexte d'un projet de synthèse des connaissances. Aujourd'hui, on ne va pas regarder tout ça. J'ai pas assez de temps pour faire ça, mais je vais m'arrêter sur quelques-unes des revues les plus populaires, dont la revue systématique, dont la revue de la portée et quelques autres encore. Donc, les prochaines diapos feront un peu l'état de ces différents types-là. Donc, on va commencer. We'll start with the systematic review. This is probably the most popular type of knowledge synthesis. For those of you who don't know, systematic reviews have been around for a very long time. They've emerged out of health sciences and medicine, where the idea of running systematic reviews was to gather all the evidence that would help answer a specific research question. So traditionally, researchers would conduct studies across different countries, universities across the world, and they would run studies that perhaps use the same method, also use perhaps the same treatment or intervention, looking at the same problem. And you have all these disparate studies that are all unique. And the idea of a systematic review was to gather all of that information into one publication that would say, okay, well, here's what exists out there on this research question. Here is the evidence, and here are the conclusions based on, let's say, these 25 studies that looked at the same problem using the same intervention with the same population, and maybe with the same context as well. And so you're trying to compare that and come up with conclusions or observations based on what the data shows. What's also important in terms of a systematic review is, because it's also the most popular, let's say, I'll use the word popular, but the one that tends to be used more frequently, there's this notion that, okay, well, I'm going to do a review, I'm going to stick that label on it and call it a systematic review. And I've seen many reviews published where I question whether or not they chose the right method or just stuck that because it's not necessarily the flavor of the month, but it's sort of, it also doesn't guarantee higher citation, but it is something that people search for. So if you search for a systematic review compared to a lesser known type of review, obviously your result might come up or your reference might come up. And so there's this problem between what it actually is and what people use this term for in the published literature. And today I'm not being the knowledge synthesis police, but I'm just hoping that you'll get a better sense of the wealth of review types that are out there and making sure that you choose the most appropriate one based on a variety of criteria that we'll look at towards the end of the presentation. So just to follow up on the systematic review, it will be based on explicit methods that will be used to find relevant studies. That's an important part. And that means essentially that you want to be, again, coming back to terms that I used before, transparent in the approach that you, or transparent in explaining the methods that you use to identify those studies. So whether it's using databases, which ones did you use, which keywords or which search strategy did you use in those databases? Did you consider gray literature at all as part of the process? What you want to identify and use appropriately defined inclusion criteria, which in the systematic review context are usually predefined. So they'll be set up before we start, and they usually are pretty stuck in stone as you go through the process. There's not much flexibility. So when you decide that you want to embark on a systematic review, you sort of outline those criteria and you stick to them as you're evaluating titles and abstracts and then full text articles. An important part of systematic reviews is that should be done, which isn't always the case, is a critical appraisal of the included studies. So before you finalize your selection, let's say you start with a pool of 500 references, you dwindle that down to 25 articles that you've analyzed and decided to include. Before you actually use that information, there should be a critical appraisal step that's done to evaluate the rigor of the methods of those studies, and then decide whether or not they meet a certain threshold to be included or not in the final review. And lastly, in a systematic review, a lot of the information is presented quantitatively, and so you'll be presenting numbers based on the different studies that you've included. So that obviously is in a nutshell. I could give a 1-hour talk on just systematic reviews. The goal today is really just to give you a flavor of all these types. So those are some of the characteristics of this particular method. I just wanted to give you some titles, just so you can see
how specific some of these are, and just to give you, again, a general sense of what a topic might look like. So effects of second responder programs on repeat incidents of family abuse. Again, we're not getting a lot out of the titles, but we can see that it's very specific. And that's a very important characteristic of the systematic review. The review question itself tends to be very narrow and specific as well. The second one, the influence of healthy lifestyle technologies on young people's physical activity participation and health learning. Another good example of something that's very specific. And the last one, academic use of smartphones and academic performance in higher education. That one's a little broader, let's put it that way, but it's still looking at a specific context, so higher ed, specifically academic performance, and specifically the use of smartphones. Again, I'm just pulling out examples of titles that were published, but you can get a sense of what those might look like. I also wanted to mention that a step above the systematic review, if you look at, there are different pyramids out there, but a knowledge synthesis pyramid, the systematic review is sort of the before a last step, the last step being the meta-analysis. And the idea behind the meta-analysis is that you will use the results of quantitative studies to provide stronger evidence, let's say, by actually pooling all of those data elements into statistical interpretations, right? Or you're going to run statistical analysis of the data combined through those independent studies to come up with a more solid argument as to whether or not an intervention was effective or whether or not a treatment was effective and so on. And you need to have a systematic review as your base to perform a meta-analysis. So everything that goes into running a rigorous systematic review has to be taken account in the context of a meta-analysis. So you'll often see in the title of articles, topic, colon, a systematic review and meta-analysis. And so that's often the case. You're going to see both because the meta-analysis comes first, and then the meta-analysis is the further step. Sorry, the systematic review comes first, and then the meta-analysis is the final step. La revue de la portée, en anglais, the scoping review. La revue de la portée est similaire. Je dirais que c'est la deuxième, le deuxième type de revue qui est populaire dans le sens que on parle souvent de revue systématique et ensuite revue de la portée ou revue exploratoire. En français, on a un peu les deux termes. L'idée derrière la revue de la portée, c'est de pouvoir aller chercher encore une fois des preuves, mais cette fois-ci, on va avoir des questions de recherche qui sont plus larges. L'objectif, c'est vraiment d'aller voir l'état de la littérature sur un sujet. Donc, quand on cherche à savoir, qu'est-ce qui existe sur ce sujet-là, on va tenter de faire une revue de la portée au lieu d'une revue systématique parce qu'on peut se retrouver avec des études qui sont qualitatives, quantitatives. On peut avoir des études mixtes. On peut aussi considérer d'autres articles de revues qui ont été publiés, d'autres revues systématiques ou d'autres types de revues peuvent être intégrés dans le corpus des données pour une revue de la portée. On peut aussi avoir des éditoriaux, des chapitres de livres, on peut considérer des thèses, etc. Donc, c'est vraiment un amalgame de toutes sortes de méthodes qui peuvent façonner, si on veut, les conclusions tirées d'une revue de la portée. Comme la revue systématique, la revue de la portée va suivre le même parcours rigoureux pour identifier les études. Donc ça, c'est important. Puis ça, c'est un fil conducteur dans toutes les méthodologies proposées pour les synthèses des connaissances. Il y a toujours une méthode rigoureuse pour identifier les études. Ça va varier évidemment d'une question à l'autre ou d'un projet à un autre, mais c'est important de savoir que le processus de développer une stratégie de recherche, d'utiliser une approche complète ou compréhensive est importante dans tout contexte d'un projet de synthèse des connaissances. Ici, les critères d'inclusion, d'exclusion, j'en parle rapidement, peuvent être plus flexibles. Donc, il peut y avoir des changements en cours de route selon les étapes. Évidemment, on ne veut pas changer tout le temps, là, mais on a cette idée de flexibilité au niveau des critères selon ce qu'on va trouver ou ce qu'on ne trouvera pas. Donc, peut-être comme première ébauche, on se dit, il y a beaucoup sur le sujet, on va limiter par date. Puis après ça, on va voir, finalement, non, peut-être que limiter par date, c'est pas la meilleure chose parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, on peut changer ce critère-là, par exemple, assez facilement. Contrairement à la revue systématique ou à la méta-analyse, les données dans une revue de la portée tendent à être présentées de façon qualitative.
Donc, c'est une synthèse plus narrative qui va s'effectuer, où on va souvent grouper les études selon différents thèmes qui vont sortir, basés tout simplement sur le fait que la question de recherche, dès le départ, est plus large. Voici des exemples de sujets de revues de la portée qui ont été publiés. Donc, la dépression chez les jeunes personnes autistiques, les pratiques inclusives en salle de classe, les définitions, les thèmes principaux et les aspects du concept de vieillir sur place. Donc, on peut voir, juste avec les 3 titres que j'ai choisis là, sans prendre trop de temps, on peut voir que les 3 titres sont très généraux. Donc, c'est vaste comme sujet. Il y a des éléments de précision quand même dans certains d'entre eux, mais on peut voir que la différence entre les 3 exemples pour la revue de la portée versus les exemples pour la revue systématique. Bon, on est à l'heure du dîner. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais intégrer une image de nourriture. Donc, voici, vous posez la question, qu'est-ce que Patrick est en train de faire? Why are there baskets of fruit on the screen? I know it's lunchtime, but essentially what this is, and when I usually give workshops, I talk about systematic and scoping reviews because those are the 2 primary review types, or the 2 more popular ones. And to make this clearer, you can think of the systematic review as a basket of apples. Where you're gathering studies that share the same characteristics. So they use the same intervention, they focus on the same population, they use the same study design. So for instance, you're looking at all randomized control trials with young adults age 18 to 24, and you're looking at this particular intervention. So that would be your basket of apples equals systematic review. Scoping review, it's a whole basket of fruit. You have bananas, oranges, peaches, pears, whatever, it's all in there, kiwis, grapes, apples as well. So it can be a mix of study designs, it should typically stick to some elements that are similar, but you can have studies that are all over the place in terms of their approach, as long as they're addressing the topic in some way. Again, looking at the broader examples from the previous slide with depression in young autistic people, you have those elements where the topics are broader, and so you open the door a bit wider to gather data that can come from mixed method papers, qualitative, quantitative, again, editorials, other review documents, and so on. So that hopefully clarifies the distinction between these 2 main types of reviews. La revue rapide. So the rapid review is essentially a systematic review, and I'll say this, and I don't mean anything by it, that will cut corners. And that's not the right way of putting it, but essentially the rapid review, due to the contemporary or timely nature of the topic, we need to get results out fast. Systematic reviews can take up to a year to produce and sometimes longer to finalize. And so obviously there's research that shows, there's actually studies that have been done that show that systematic reviews are outdated almost by the time they're published. And we all know that even if you submit to a journal, by the time it actually comes out, it could be another 6 months to even a year in some journals. So think about how old the data is by the time the review is published. And so there's this newer trend about doing rapid reviews where you will simplify certain steps of the process to gather data quickly and to present those findings to help inform practice or to help inform decision-making. The best example we've seen in terms of rapid reviews recently, you can probably guess, COVID-19 related reviews coming out quickly on vaccine hesitation or on social isolation. Lots of different facets of COVID-19, even in terms of drugs and their use in helping alleviate symptoms and so on. So there's a lot that's been done on COVID-19 in terms of rapid reviews. So it's not to say that it is a quick and dirty Google Scholar search. That's not what I'm saying either. But instead of searching 12 databases, the team might decide to focus on 4 databases. Instead of having a search strategy that has 50 different lines, they might select 10 lines and keep it succinct so that they end up picking up enough results to make some valid conclusions, but without necessarily having to go through the whole rigor that a systematic review does. And so again, it's a matter of transparency when producing a rapid review to be clear about the limitations and to also accept that there might be bias that's introduced in this particular approach. Here are some examples. I found this one very interesting. We all know that we're dealing with ChatGPT's growth and so on. So there's one that came out on the impact
of ChatGPT on English language teaching, learning, and assessment. There's another example that I mentioned about COVID-19, so digital inclusion and participation of people with intellectual disabilities. And then the last one, harm reduction strategies for severe alcohol use disorder in the context of homelessness. So not only sometimes are the topics timely and there needs to be something that comes out quickly, but also it could be because there's a lack of resources on the team. So if the team, for instance, isn't funded for that project and it's something that they want to produce very quickly, you can, again, shorten some of the steps or go around certain steps to produce a rapid review and still get results out there. La revue parapluie, the umbrella review. La revue parapluie, j'aime le nom, entre autres, mais aussi ce que ça, maintenant qu'on est au point où on a déjà plusieurs revues qui existent, on est rendu au point où on va faire une synthèse des revues qui ont déjà été publiées. Donc, c'est un peu, bon, moi je trouve ça un petit peu drôle là, déjà qu'on est rendu à ce point-là, mais l'objectif d'une revue parapluie, c'est justement d'aller chercher les autres revues et d'en faire leur synthèse. Donc, ça peut être pour montrer l'évolution au fil du temps. Donc, si une revue a été publiée il y a 10 ans, puis ensuite il y a eu des mises à jour qui ont été faites, on peut aller chercher ces informations-là parmi les revues existantes pour ensuite présenter un sommaire de ce qui a déjà été fait, si on veut. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la revue parapluie, c'est qu'on peut aller chercher sur un sujet qui était plus général, mais en même temps qui permet d'aller voir si plusieurs interventions ou plusieurs stratégies ont été utilisées pour un même problème. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire la comparaison. Donc, entre les différentes revues qui existent pour pouvoir dire, bien, finalement, toute preuve confondue, on peut avec confiance dire que telle approche est la meilleure ou ces trois approches-là présentent différentes caractéristiques ou différents avantages, différentes limites. Il existe des filtres qui ont été publiés pour pouvoir faire de la recherche juste pour identifier des types de revues. Donc, en plus du sujet, on peut aussi utiliser des filtres pour spécifier davantage quand on fait une recherche dans la base de données, qu'on cherche vraiment juste à identifier des synthèses des connaissances. Il y a aussi un outil qui existe pour évaluer la qualité des revues systématiques. Il y a des outils pour tout, donc il n'y a pas de surprise là, mais évidemment, il y en a un qui a été élaboré pour justement évaluer la qualité des revues systématiques ou d'autres types de revues aussi qu'on peut utiliser quand on fait une revue parapluie. Donc, l'objectif vraiment, c'est d'accroître justement la confiance dans les résultats en présentant les preuves de différentes revues qui ont déjà été publiées. Donc, je vous donne quelques exemples de titres ici pour les revues parapluie. Donc, un exemple, c'est l'utilisation des médias sociaux et son impact sur la santé mentale des adolescents. Les effets à long terme de l'abus sexuel chez les enfants. Et il y en a un sur les espaces verts et la santé humaine. Donc, ces exemples-là ont tiré leurs preuves, si on veut, de preuves existantes provenant de d'autres revues. Donc, encore une fois, il y a une valeur ajoutée à la revue parapluie qui peut être intéressante, surtout si on voit qu'il y a déjà plusieurs choses qui ont été faites sur le même sujet. Au lieu d'en faire une autre revue systématique pour actualiser ce qui est déjà là, on peut prendre ce qui a déjà été publié puis en faire un sommaire, tout simplement. This is a fairly recent trend towards the idea of developing what are called living systematic reviews. And living systematic reviews are basically, well, as their name pretty much explains, things that are always maintained and up to date. So as I alluded to earlier, there's research that unfortunately shows that systematic reviews tend to be outdated within months of being published, just due to the fact that there's an exponential growth in scholarly communication. We all know that. There are more studies that come out every single year than the previous year. And that exponential growth is hard to keep up with. And so the idea of publishing living systematic reviews is to incorporate that research as it comes out. And so there are guidelines that exist to maintain a systematic review and to have it being updated constantly with, for instance, monthly searches done in databases, new results integrated into the review. And it is a lot of work, obviously, to do that, especially if you do tables and you collate information and you present findings across studies. So to integrate new ones all the time is obviously a challenge, but there are certain areas where it becomes interesting.
So living systematic reviews are not necessarily, there's not that many at this point that we can call on, but we're seeing a growth in that perspective. And I think it's important to just be aware that it's out there. And if your topic you think is something that you want to research for a certain time, a certain period of time, then that's maybe something that's worth looking into. Living systematic reviews are obviously, some of them are published in journals, which doesn't make them very living, but some of them will publish their findings in a journal and then also have a website to support the fact that they're constantly adding new content to it. One example is at the bottom here called systematic reviewlution. So kind of a revolution. It's a systematic review or a living systematic review that is trying to identify flaws in previously published reviews. And the idea is to shed light on limitations of published reviews and limitations in terms of how studies include or don't include gray literature, how studies apply or fail to identify studies in other languages, because many reviews are English focused and tend to not consider other languages, even though there are tools out there that can now do a pretty good job at translating studies. I know that's not exactly the best way, but it's a way to at least acknowledge that there's research done in other languages. And that's, again, not the point today to go through all of that, but that's one point that might be worth remembering. So living systematic reviews, again, a newer thing that's happening, but I can see the value in having these types of reviews out there. I think what's also important to remember are that now that we only saw a few today, right? I only showed you a few methods out of that typology of 14. And there are actually other typology articles that show even more types of reviews. So again, this could be a full semester course that I would give. But today, hopefully that I highlighted some of the main ones that are out there. And they all share similar characteristics. And the last few slides sort of allude to these characteristics or to these things to consider. And I think what's important to note is that each review type has both methodological and reporting standards that have been published. PRISMA might be an acronym that you have heard before. It stands for the Preferred Reporting of Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. So PRISMA. PRISMA also has many extensions for different review types. And the idea behind PRISMA, this is not a methodological guidance piece, it's more of a reporting standard. And I often see that confusion. We did a systematic review based on PRISMA, that's wrong. But you can say my review is reported following PRISMA guidelines, that's okay, because it's essentially a checklist of things to include in your review. And so you can turn to reporting standards like PRISMA or some of their extensions or some of its extensions for other types of reviews. But also there are methodologies for all of the review types that I mentioned today. And so turning to those for guidance so that you follow the steps. And I think what's important to remember here is that systematic reviews or any type of review, it's like you would do a lab experiment, or if you were to run a survey, you would test for internal validity, you would test for reliability, you would make sure that your variables are controlled in the lab. Well, what happens for a systematic review, it's not, again, as I said earlier, oh, let's just run a couple keywords in Google Scholar, maybe do PubMed or maybe APA PsycInfo, maybe ERIC, and let's just see what comes up. There is some elements to develop so that you produce a rigorous, complete, comprehensive, and transparent approach to your search. Not to sell myself here today, but most guidance suggests that you collaborate with a librarian. Librarians have that expertise in terms of understanding how to set up reviews, how to run them, and also how to point to resources like the ones I just mentioned. So definitely go ahead and contact me if you're in one of those areas, education, social work, or psychology. We have other librarians on our team, obviously, that are well-versed in knowledge synthesis methods as well. So we're obviously more than happy to assist and make sure our goals are really just to ensure that the reviews that come out follow proper procedure and apply sort of best practices as well. These are tools, ça c'est une liste d'outils pratiques que vous pouvez utiliser si vous cherchez à connaître davantage sur quel type de méthode utiliser pour une revue. Le premier outil, Write Review, c'est un outil en ligne qui vous pose une série de questions, puis après avoir posé les questions, selon vos réponses, va proposer une méthode
particulière. Donc, c'est un outil assez intéressant qui est dynamique en ligne. Sinon, il y a différents guides qui sont plus des arbres décisionnels que vous pouvez prendre pour justement faire des choix selon les réponses que vous cochez là, dans ces trois outils-là. Donc, je vais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je suis certain qu'après aujourd'hui, vous avez quand même des questions par rapport à la meilleure approche à utiliser pour les projets de synthèse. So I don't want to take up too much time of the discussion part. So I'm just going to wrap up very quickly with this last slide. I think what's important to remember is that you want to choose an approach based on your objectives, right? So what is the goal of your review? And if that will help inform which type of review you choose. Your research question will also have a role in that, whether you're looking at a specific question, a broad question, whether or not you have very little time and you need to do something very quickly, choosing a rapid review. You also want to consider what type of evidence do you want to gather? Is it information that's more quantitative coming out of randomized controls trials, or do you want to just gather information from observational studies? So that will also inform the type of review you choose. I think also what I iterated just a few minutes ago is the importance of following methodology. And I think that's what I see most often is flawed approaches to reviews just because people think that they can pull it off. And I'm not saying that everyone here on the call, I know some of you have worked on reviews before, and some of which I've collaborated on, and that's great. And I think it's important to sort of build that knowledge, that foundation, so that you feel confident that you're doing a good job in reporting, in not only reporting, but running a systematic scoping, whatever type of review. I often say this, your search strategy or your systematic review or whatever review is only as good as your search strategy. And I know that some people have developed expertise in that, but I also know that it's pretty intimidating to come up with a search strategy that is comprehensive, exhaustive, and that takes into account all of the different databases we have and some of their features. And so that's, again, where part of that team that you can set up for a review, you could consider including a librarian. And lastly, we don't have time to talk too much about this. Maybe in the discussion this will emerge, but there is always new guidance coming out. Recently, for instance, there was a published paper last year on how to extract data for scoping reviews, which tended to be a challenge because how do you come up with, how do you present results for a scoping review? It's different than a systematic review. And that paper just came out and it answered so many questions. That's one I sent to everyone who's doing a scoping review. But there's also new technologies that are coming out to automate certain processes. We've also, I don't know if you've heard this, but there's this researcher who decided to use ChatGPT to produce a systematic review. He prepared a YouTube video and he showed you how you can do that. I'm not saying that's the answer today, and I don't think ChatGPT is going to help you that much in a systematic review, but there are new tools that are emerging to help with certain steps of the process. So hopefully I did go a bit over time. Hopefully that was all useful content. I can stop the share at this point and we can sort of delve into the discussion.